Hello guys, selamat datang di video saya. Hari ini saya mau unboxing Game Boy Mura. Harganya cuma 300.000 guys. Sambil menonton boleh dong tekan tombol subscribe-nya. Saya baru beli PSP versi low budget. Saya sedang membuka kardus atau kotak box. Apapun itu sebutannya. Sudah terbuka guys. Kita lihat isinya guys. Ada kabel charger guys. Saya taruh dulu guys. Dan ada kabel lagi guys. Itu kabel buat menghubungkan ke TV guys. Taruh dulu guys. Dapat headset juga guys. Tapi yang murah guys. Dan ada juga kertas yang ada tulisan Chinanya guys. Ada bahasa Inggrisnya juga guys. Dan ini dia PSP murahnya guys. Tapi buat saya lumayan mahal guys. Ini dia sosaknya guys. Dari bentuknya menurut saya cukup bagus guys. Ini bagian belakangnya guys. Di bagian depannya ada tombol-tombol. Ada speaker di bagian belakangnya guys. Saya sedang menghidupkannya guys. Sudah hidup guys. Tunggu beberapa saat guys. Sudah ada tampilan menu di layar guys. Tapi tidak terlihat di kamera guys. Sudah terlihat guys. Tapi kurang jelas guys. Mohon maaf guys. Saya sedang mencoba mengotak-atik guys. Dan terus menekan guys. Saya gak tahu harus gong apa lagi guys. Saya gak tahu lagi dengan saya guys. Skip guys. Saya sudah balik kembali guys. Saya sedang mencoba permainan guys. Tapi tidak kelihatan di kamera guys.
Subscribe, guys.